issues. So when we talk about the issues on the women, the issues of girl children, today is a very important day. Today is International Day for Girl Child. So when we see the statistics, recent statistics say that only 45% of women with degrees are working. Why? Maybe it's their choice, and maybe it's not. There are certain other reasons, and they are among that percentage, that ratio, that are getting their degrees. So when we talk about the little girls, the children, when they are going to school, there are 22.5 million children that are out of school, and 32% of them are and girl child, which is important for us to see when we talk about making generations and making a progressing country. It is important. It is, very serious. That's why we are not educating our girl children. So for that, we have arranged this International Day of Girl Child, and we have with us Ms. Samali Datta. She's President Women Chamber of Commerce, Lahore, and President Rotary Club Women Empowerment Chapter. We have Ms. Gule Mariam. She is member National Curriculum Council and Page Trustee. We have Dr. Najib. He's CEO of Progressive Education Network, and we have Ms. Fajr Ragda Pasha. She's Executive Director for Pakistan Alliance for Girl Education. That's Page. So I think we'll start with Ms. Sam. So, Ms. Sam, first of all, I would like to know what are, the contributions of Rotary and you as president of Women's Chamber, like the Women Chamber as president. How do you think? Where do we require, you know, the women to show their empowerment? Where do we require them to be at the front? And how can we achieve that? How can we achieve and improve the literacy rate in Pakistan, please? Thank you so much, and Assalamu alaikum, good evening, all my dignitaries, everybody. It's such an important forum, and the subject is quite interesting, and it was. You are not very audible. Can you be a bit loud, please, ma'am? Uh, is it better now? Yeah, better. Is it better? Or otherwise, I'll go on audio and I'll. Yeah, it's better. Better. So first Yeah. of all, I would like to say that this is a really important and sensitive subject, and luckily, right now the things are being changed, and people are more. They are more. I want to say willing to hear about the subject. If we talk, let's talk from the Rotary perspective. As we all know, Rotary is an organization for the helping people, and the flagship project in the recent past years was the polio eradication program. Since unfortunately only the two countries were with the polio victims like Afghanistan and Pakistan, and in last 7 months we haven't registered any single case. When I talk about the girl empowerment and the women empowerment subject, so these are one of the most specific and important subjects of the Rotary 2022. जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है गर्ल्स एम्पावरमेंट के ऊपर दी जा रही है. Now there are two different things, girl empowerment and girl literacy. According to the Rotary point of view, I would like to add that literacy is a very important sector. Now there are so many loopholes as well, and we need to address them because I personally think अगर हम इसमें statistics की तरफ भी देखें तो there are 47% female literacy in the Pakistan in 2022 के index के हवाले से. Now the thing is, during that index is not that qualified women or a women right, they have to be part of the literacy level. So we need to address number one thing, this issue. And another thing which I want to bring into your notice as well, there are certain points and in rural areas basically, जहाँ पे dropouts बच्चों के after the reaching of the puberty age is very much high. So it is like more than 50%. Where girls, if they have to travel to another village, or to another remote area, their parents would not like to send them over there. So the Rotary program was this, to bring that education door to door, open small schools in the rural areas, and educating those girls and giving them the basic education. So this was the Rotary program. And at the same time, according to the my statistics, in our district, we have opened
more than 50 schools, and we tried to create those schools who have become those schools because there were nobody over there. So they try to engage professors and the lecturers and teachers to give education, more specifically female gender. So this is the Rotary perspective. Now, if you will ask me from the women chamber side, so from that point of view, I will be more interested that how we can empower women. Now, in empowerment, again, literacy plays a vital role. Now, here I divide literacy again into two sections. One is the obviously the academia, and another one is the skill and the vocational education. I personally assume that skill and the vocational training is need of an hour. Because if I categorize this education or a literacy system into three categories. In first category, all governments and all public and private sector decide to give free education so people can come and then they can send their kids for education. But after such a time period, we came to know from a lot of people that our child who will spend 5 or 6 hours in the school, they can earn much more money by sitting at home and do some kind of work or something like that. So the in third category, we try to give them scholarship. So at least they can get some money and then they can educate their kids. Again, we face a lot of problems. I'm again talking on behalf of Rotary chapter that they said even after getting that money, even then after they taking the degree, they are not aware the job placement. Now here is another chapter which needs to be addressed: the placement of those students who have got the degree, but there are no programs, there are no industries, there are no facilities, there are no facilities. So the thing was, then we started doing this thing that in the morning, if there are classes, then in the afternoon, we try to give them some kind of skill, maybe IT skill, maybe some kind of, plumbing, electrician, कुछ भी ऐसा जिससे उनके पास पैसे कमाने का और रोजगार का भी तरीका आ सके. तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि I categorize literacy into two different categories. So this was the Rotary chapter, and again, if I come to being the president of Women's Chamber of Commerce and Industry, Lahore, we also try that empowerment means education. Empowering women means that you are going to empower. You're empowering the you're empowering the whole family. So I don't know what happened to me. So the thing is, can I excuse for a minute? Yeah, sure. We lost your voice. I guess your mic is mute. Is it okay now? Yeah, it is. So from the Women Chamber of Commerce and Industry, we started different incubation centers. We started startup kind of sections, and we related it with the e-commerce. Again, literacy plays a vital role. So my point in the whole debate was, when we are giving education to a girl, that means that we not only have to empower her, we have to give her some kind of a skill, and we have to place her. Placement की जो ये definition है, जो मेरी understanding है, you guys know much better than me, but for me, placement means that you need to give them a proper kind of employment where they can earn good sum of money. अब देखिए, आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि recently in the morning we have a very important meeting with Samida. In total Pakistan, there are 18 Women Chamber of Commerces in different sections, in different areas. अब वो 18 Women Chamber of Commerce जो हैं, they have to ensure empowerment, security, work ethics, harassment issues, education, literacy, and the job placement at the same time. And then they give those
suggestions to the SMEDA, that is Small and Medium Entrepreneurship Authority. And then the SMEDA gave the same kind of points to the Ministry of Commerce and all those things. So the most important factor, even today, which we discussed, was literacy. We need to empower our girls. We need to give them not only education but also skill, so we can not only empower them, but also we can give them a proper skill so they run their houses, and they should have access to the employment not only nationally but internationally. Thank you, Sam. So, Gula Mariam, I wanted to ask you one thing. So, when she was telling us about how Rotary is establishing schools in rural areas of Punjab and other areas as well, I mean, mostly they are focusing on the rural areas. So, is only the establishment of school is enough, or there are other challenges that the people in rural areas are facing, particularly for the girl education? And how can we can work on that side? Excellent. Question, because you see, in our country, we have most of the people are living in the rural areas. 60% of our population lives in the rural areas. And today is a very important day. It's a day of the girl child. And when we talk about female education and education for all, actually, and when we speak of the rural area, and we cannot just say that we just put up schools and we give education and automatically everyone will be literate. When we talk about just schools and education, we are looking at a broader aspect of so many things. I will begin from the day that we are talking about today is the day of the girl child. So we are a patriarchal society, and in our society, the girl child is not as much celebrated when a girl is born. In our society, the male child is given preference. Ours is a very gender biased society, if I may say so. And in rural sectors especially, there is a bias there. When we talk about a gap in education, especially the female suffers, because poverty is the biggest deterrent in education in our country. Where there's poverty, there is a mindset that the male child would get more preference over the female child. And it's a cause and consequence of that poverty, because people believe in rural areas especially that if they have a choice between educating a son or a daughter, they would automatically choose the son, considering that he will be the breadwinner of the house, and the girl child will eventually be married off, and she won't be bringing the bread home. So what we are lacking here is awareness. Poverty has its own consequences. When the parents have to choose who to send to school, and if to send to school, they will choose the boy. Out of 22 million children who are out of school, 13 million are girls. COVID hasn't done any good for us either. In this COVID time today, the theme for the International Girl Child Day is Digital Generation, One Generation. Where do we stand? I ask, where do we stand today? Because in our rural areas, we don't have digitized places. We don't have infrastructure. We don't have trained teachers for digitization. We don't have computer labs. We don't have connectivity. The challenges are great. We have poverty. We have socio-cultural norms, which is a big gap in our, these socio-cultural norms are such, because you see, because of the fear of sexual harassment, people don't send their girls to school. The girl child, they fear that when they go to school, there will be sexual harassment, violence, ending in honor killings, rape. This leads to them not sending their girls to school, and then distance from the school. Then according to, there's a UN report that 53% of women are deprived of education, training, and employment in Pakistan, compared to only 7.4% of men. And can you imagine that 40% of women need permission from their family members to remain in paid employment, according to a 2019 Pakistan Social and Living Standards measurement? So even if they do get a chance to get educated, they don't get jobs. And in a rural setting, when children do get educated, if by any luck of chance
the females are getting educated till metric or graduation level, and they don't end up in jobs. Early marriage rate is 40% of girls get married before 18 years. So where do we stand? We have to have campaigns, workshops, to give them awareness campaigns that the girl can also make a difference in the society and have economic uplift for the family. I have to mention here that when we talk about challenges, there is a hope. I was speaking to someone, and I have to mention here, Nippon Paints is doing a brilliant job, headed by the president, Syed Samad Zahir, and they are starting a campaign. They are going to train women in rural areas, and they are going to break stereotypes. They're going to be women painters. Have you ever seen women painters? So they're going to break the stereotyping of jobs. When we talk about jobs, the best jobs are given to men, and the lesser best, the low paying sector is presented to the women. So this is what is disheartening for us, that when the women are given some sort of education, the family stops them from A, coming into work or employment, B, they don't get good jobs, C, there are stereotypical jobs that are offered to them. Either they're allowed to be doctors or teachers or professions where they are limited. And I was appalled to read a study, I have to share with you, that there was a survey, and where everyone had, there was a survey that are men more intelligent or women in a class. This was a university survey, and everyone agreed that women were more intelligent. But when the question came of giving work to the women, those very people said that no, it should be given to men. So there is a great bias there in surveys, in studies. So the challenges are there. Speaking about Pakistan, I think we have a long way to go. And empowerment, the correct definition for empowerment is when it is the capability to make your own decisions. And those decisions have to be sound. Those decisions have to be made on information that is sound, that is learned, that has to be coming from a very sound mind, that is a knowledgeable decision. How do we give economic empowerment or any empowerment to a woman who is not knowledgeable? How can we empower women who are not given education or not literate? And talking about rural areas or urban areas for that matter, we make like more than 50% of population of Pakistan. I think we need to educate them first. We need to give them the knowledge base, and then we need to have role models as women who are making a difference in our society. I was happy to see the media campaign that's going on. That there was an ad that I was watching yesterday, which was celebrating a woman doing her graduation other than getting married. So this is the kind of media campaign we need to have, and the kind of role models we need to have, that women can make a difference in the society, and actual bills should be passed, legislations should be made for harassment, for violence, for gender-based violence. And I think this is my point of view on challenges and women empowerment. Thank you. Thank you, Gule Mariam. Dr. Najib, I would like to take this thing to you now, because when we are talking about, the schools where we can send our girls, where we can have good education, for that, of course, we need to train more women to become teachers, to teach those girls which are not doing. So what about the taboos that the girl education, in the rural areas generally, and even in the urban areas, the people who are living in the lower middle class or below the poverty line, they always think that, it's not wise to, educate their girls because they are not going to bring in something. What's your point of view on that? Thank you, Jeep. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you for Gule Mariam and Fiza. They have given me very, very good backdrop of the affairs which are prevailing around in our country. Particularly, I would like to introduce PEN. Progressive Education Network is the organization which is non-profitable, non-businessable, and we work in 20 districts of the country with the motive that we have to educate children, particularly, rather absolutely in all the government schools. Because PEN has none of its own personal schools, it only works to uplift the government schools. And that is why, because the government sector is the widest network all over the country. And these are the schools where the marginalized families and the children are there. And these are the schools where infrastructures,
Yani girls schools, even the male schools, there no infrastructures, very bad situation, horrible situation rather on the ground. So PEN is the one of very rare organization that works to uplift the government schools only. We have none of our own school. And with this, I would like to share data that if we study the illiteracy in different, of women particularly, in different provinces, so we see that 43% women in Punjab are not educated. And if we go to Sindh, it's 79%. And if we go to KP, these are the 64%. And if we go to Balochistan, horrible, it's 83%. Women are not literate, rather illiterate. And if you go to schools, because of our personal experience of PEN, 55% girls are not in schools and 45% males are not in school. And I would like to share this data of PEN with you, that we have 277 schools. And out of these schools, the 58 schools are the girls' schools, and 69 are the male schools, and we have 146 schools which has a co-education, and these are the primary schools. And if we see the enrollment of the children, so out of 70,000, 31,000 or 32,000 are the girls' schools, are the students who are the male, and 29,000 are the girls. It means the PEN is directly educating 29,000 girl students. If you study the other data, which is very powerful, and it's very awful for all the audience, that in the rural areas, I myself belong to rural areas, there are the cultural factors are there. There is lack of education. There is a strong concept of the certain expectations from the woman, which can be, I mean, if we go to the its conceptual understanding, so you are somewhere else. And similarly, the hygiene issues are there, infrastructure issues of the schools are there, availability of the schools are very much there, and there is also the child early marriages issues in the rural areas as well. And we face multiple issues while we educate the teachers, particularly in PEN schools. I recently just to share experience with you, that in our 29,000 girls students, we have given training to the hundreds of teachers which are education in the girls' school. And this research and study project was done with the help of one French university, Lahore School of Economics, and one university in Moscow. And we are so conscious about the girls that we have specially developed our modules to train the teachers, particularly on the girls' education. Likely, I would share with you that right now, I think in Punjab, this is the first division, Sargodha division, we have taken up 13 schools where we are going to give the non-formal education. The district Sargodha, Mianwali, Pushab, and Bakhar. In Mianwali, there are 3 schools. In Sargodha, there are 1 school. In Bakhar, there are 5 schools. And in Pushab, there are 4 schools. These are the non-formal schools where we are going to give professional education to those students which are out of, they have not got formal education, but they are working in either markets or those girls which cannot get formal education and they need some job. So we have now finalized, rather planned well. I have signed all the agreements with the deputy commissioners, where we are going to set up labs, computer labs in these schools, and where we are educating to give them the technical skills. And technical skill will be determined with the, the passion, the background, and those trends and tendencies which we often find in the children. And so PEN is very much committed to give this non-formal education to make them literate and then give them the skills. Likely,
we have given special, we have formulated a special group of teachers which are purely working to take up the issues of the girl child, because there are very, harassment issues of the teachers as well. And we are also taking it through a international, through a project with the help of the donors. And I also like to share that with these non-formal education, giving in the Sargodha division, and also we have taken up our schools in the those districts which are in the South Punjab. And because where we also going to study that how much the diet has the role, the malnutrition has the role in the development of the children. And I will also like to share that we have the CBOs, community-based organizations, which with my backdrop in the working in the BISP, I have, we say BBCs, Benazir income support committees. Now we are developing the CBOs where the community-based organizations will be built up, has been established rather in many of the schools, and we are connecting it to the society. And I am also, I plan to how to give the skills even to the mothers of those children which we are intending to study. Likely in COVID, we have, PEN has also given 11,000 families the rations at their home, because these are very marginalized families, and PEN operates those schools which are far-flung schools. I mean, either on the frontier side, either in Balochistan, either in these South Punjab schools. So we have 20 such districts, and I am very happy to today's listening to all our colleagues that they are focusing the girl child and their education in particular. There are so many other issues. I think with the ongoing discussions, we can jointly put our heads and we can brainstorm that what are the solutions. We can have our joint strategy that how we can address these issues, particularly in the rural areas of Pakistan. Thank you. Exactly. Thank you, Dr. Najib. Thank you, Dr. Najib. Fajr, I would like to move towards you. So all of them have mentioned particularly more about Punjab and the status of schools and schools in rural areas, particularly in Punjab. But you are, ED of PAGE and looking at Pakistan as a whole. So what do you think is current status of girl education in overall Pakistan? We have talked about barriers. We have gotten to know the barriers. Dr. Najib has talked about the strategies. So my question to you currently is the current status of girl education, and how can we invest in girl education? How can we make people realize that it is important to invest in girl education? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Fiza. Thoda what I want to do is, because my friends here have shared some very important statistics already, so I'm not going to touch too much on the statistics side. I think the one thing that we need to think about is just take a step back and think about the real challenges that we are facing as a nation. So we don't, for example, understand the value of girls' education, right? Or if we send a girl to school, then we don't value her time and invest energy that she invests into her education. If we let her complete secondary education, even if we let her go to university, we don't allow her to move into a career path of her choice, right? If we have thousands and thousands of girls in Pakistan, probably, over 1 million girls in Pakistan who had some sort of professional training, such as a doctor or engineer or something like that. But she puts so much time, energy, passion, commitment into this, but then she's not allowed to practice. She's not allowed to work. And what I find is that, our society is only preparing the girls for her marriage, right? That's all that happens. And just a couple of weeks ago, I went to a girls' school, a primary girls' school, and I went to class 5th, and there were about 15-20 girls sitting there. This is in rural Islamabad, not in urban Islamabad. And I asked them how many girls are engaged here. And you would not believe that every single girl put her hand up, right? Every single girl. So could you imagine that a girl who was 5-year-old is brainwashed or trained
in the sense that, she knows that this is the, the boy or the man that I'm going to get married to. So since, from childhood, girls are not given the power to make any decision about her life, the type of clothes she wants to wear or the colors she wants to wear. If she wears a bright color, you're told, you have to be married to wear red color. You can't wear red color. Or if she wants to wear black color, then she's told, oh, this is, not nice, and aapko ye to beva aurtein pehnti hain, for example, So I think we need to, as a nation, we need to step back and we need to understand what are our problems and challenges. So hum jo patriarchal society ki baat karte hain, what we also see is that mothers in the household are also doing the same thing to their daughters, right? There's no difference. It's not like the father is and the brother is saying one thing and the mother is trying to support her daughter. What we also find is that the mothers in the houses are also doing the same thing. They're also brainwashing their daughters that you're not allowed to think. We run a program called Aim High in government schools for secondary education, secondary level girls. And these are girls who are in class 9th or 10th. And if you go and ask them what you want to be when you grow up, and you'll find no answer. You'll hardly find one hand up saying, I want to be a teacher, or I want to learn how to stitch clothes. And that's about it. So this is what, we as a nation, we're doing to our, nearly 50% of the population. When you look at the stats and figures, everything related to women, may that be social justice, may that be to early age pregnancies, may that be early age marriages, may that be to dropouts from school, may that anything that you pick up. What we find is that everywhere there is a problem, everywhere there's a challenge when it comes to girl empowerment, girls leadership, women leadership. And I was on a program this morning and we were talking about the fact that women don't support women. There are women who are at a very senior position, but they don't support others. And what I find is actually sympathy for these women who manage to get right to the top. And we need to understand and the fact that these women have a very hard sort of, time going up there. The harassment, even if you're sitting in the parliament, and, I openly say that if our female parliamentarians openly say out, then you question then how many female parliamentarians still to the date get harassed, right? So I think what we need to do is when we're talking about education, of course, we want to educate. We want to educate every single girl. We want to educate every single boy because education is important for both. But what we also need to understand is that education needs to be very different in Pakistan. What we can't just have is standard schools and delivering standard curriculums. We cannot do that. I think we're in a situation where we need to think out of the box. We need to think very simply. We don't need to be very, I don't see that we need a lot of innovation around this. What we need to be able to do is that understand the challenges that we have and how as a country we're going to move forward with them. This is a big problem that I find that there's so many amazing people who are doing so much amazing stuff. Dr. Najib has talked about the initiatives they're running. Gule Mariam is running initiative in her areas. Sam is running her initiatives. And you'll find so many people who are doing so much work, on individual basis or collectively, but we don't see any change. We see that change on a very small level. And that the speed of level change we have in Pakistan, you could sit and we could come back here a decade later and 2 decades later, and we would be talking about the same problems because the scale of the problem in Pakistan is so huge. So unless government of Pakistan, and this is what I keep saying, unless the government of Pakistan understand the challenges and not put them in separate boxes that, when we're talking about harassment and work, that is a separate problem. When we're talking about girls' education, that is a separate problem. No, these are not separate problems. These are all interconnected. These are interlinked. And what we need to be able to do is come up with a strategy as a country, as a nation, and see how are we going to actually address these issues. I mean, as an organization, I can tell you as somebody who's been working in the sector for nearly 2 decades now, that I know that, unless we are engaging with parents, unless we're engaging with communities, we cannot change that. Just educating the girls is just not going to do anything. We've seen so many cases. I mean, I know of cases where, girls have killed themselves because they have, they have received high education, and you become more frustrated because you understand your value. You understand the rights you have legally and religiously, but you can't do anything about it.
Then you actually are, I think, if we're not going to do anything about it, we're probably better off leaving our girls as it is, not educate them, not give them awareness, because otherwise you're actually pushing them towards more mental health issues, more problems. And these, how do we expect such women to then support their own daughters? These are, I think, something that we need to think about, that if we as Pakistan, if we as country want a situation to change in Pakistan, if we want Pakistan to progress economically, socially, in all the ways, then we need to really sit down with all the stakeholders. The government needs to sit down with all the stakeholders and come up with a strategy to address these issues. This needs investment from the government of Pakistan. This needs investment from the government of Pakistan in girls' education, in changing the mindset of people. I mean, for example, what Dr. Najib has said, that they're training their teachers. We're doing exactly the same thing. We've got a program called Explore More, which basically trains the teachers around how to support the girls in the classroom, how to raise more awareness around non-traditional careers, showing them role models through digital stories or through physical role models. But all of that work needs to be done on a much larger scale, not just on these small scales that we're doing. This is good, for my personal satisfaction, is good that I've done something good and I can go to sleep happy. But then if you look at Pakistan, unfortunately, this is not going to bring any change. शायद एक इंडिविजुअल लेवल पे कहीं कोई बदलाव आ जाए थोड़ा बहुत, लेकिन जब आप मुल्क की बात करते हैं, the sad statistics that we see for early age marriage and abuse and all sorts of problems that we have, we're not going to address it. So I'm very frustrated today, because this is what I see all the time. And as activists, as stakeholders, as people who are just trying to work together to do something, I think, this is high time that government of Pakistan take girls' education seriously and it's mainstreamed. They understand the challenges the girls have, and the education is changed around the problems that we have to address. So, for example, we were talking about 85% of the girls in Pakistan drop out of primary education. 85%. Only 1 out of girl in Pakistan managed to complete her secondary education. This is how bad our statistics are. So, we need to really look at and understand the problems. We need to lessen the digital divide. Girls are simply not allowed to go online and go on YouTube and learn, for example. These are all these challenges that we have to, I suppose, that, as I feel that we need to address as organizations and as individuals. I can tell you, we're all doing fantastic work. But this will not change, and we're going to have another webinar next year and the next year after. But we're going to be talking about the same problems. I've been in Pakistan since 9 years now, and I'm talking about the same problems and same challenges. I hope we talk about different things next year. Inshallah. Inshallah. Fazil, the way you have put it, I mean, I think girl child education is not only important for that particular girl and to her to get some empowerment, but for another generation. It's basically the root cause of so many other things: malnutrition because of early marriages and early pregnancies, child abuse for that case. I mean, if you cannot protect yourself, how are you going to protect your children? So here I want to add a question that I'll be throwing to all the panelists with another question in this round of questions. Literacy rate before 2017, it was just that you knew to write your name, and now you can read the basic text, and you can know numbers and all that. You do the basic things, and that is what we call literacy rate. And when we talk about the girl education and everything, the literacy rate is just this, that she knows how she can write her name, she can read one line of Urdu basically, and other things. And when we see the situation of schools, you people are working individually and sometimes with each other to improve the situations. Dr. Najib, Fajr said a very important thing, that non-formal education. If we just want to literate the girls, if we want to give education to those girls, why it is important to only formally educate them, and why can't we take the non-formal education routes, and uh, how can we just improve it beyond this basic definition of literacy and make them know and understand? Because most of the times when a girl knows much, as Fajr was saying, that they are not allowed, they go in mental
they have mental health issues, they go in depression, because if she wants to do something that her family is not allowing her, she becomes rebel. So what do you suggest there? Should I speak? Ji, please, Dr. Najib. मेरा ख्याल है कि हमें सबसे पहले there is need to the word English introspection of ourselves, society and the government as well. यानी you can see कि जो हमारे कवानीन हैं ये हमारी पार्लियामेंट में बनते, पहले हमें पूरा जो साइकिल है ना एक चीज का समझना चाहिए. जब तक हम किसी चीज का पूरा साइकिल नहीं समझते और उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें हमारी डेप्थ में नहीं होती, तो शायद उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाना और उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना और उससे वो नताइज हासिल करना जो हमारी ख्वाहिश होती है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो हमें सबसे पहले ये साइकिल को समझना चाहिए कि सोसाइटी से लेके पार्लियामेंट तक और पार्लियामेंट से लेके सोसाइटी तक जो पूरे इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो इसमें एक्टर्स और जो एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, हमें उनको भी आइडेंटिफाई, वो सामने पड़े हुए हैं, मैं जस्ट उनको एक समझ में लाने की जरूरत है. देखें, कवानीन पार्लियामेंट में बनते हैं, कोई ऑर्डिनेंस आता है या कोई कानून बनता है, फिर उससे रूल्स और रेगुलेशन बनती हैं, फिर वो मिनिस्ट्रीज में जाते हैं, वहाँ प्लानिंग होती है, पॉलिसी इश्यूज डिस्कस होते हैं और वहाँ से फिर एक स्ट्रेटजी बनती है और उसको टिकल डाउन कर दिया जाता है इन सोसाइटी और इन प्रोविंसेस. और आगे फिर हमारी एक दुनिया शुरू हो जाती है जहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी और हुकूमत के इदारे भी उनको अमली जमा पहनाने की कोशिश कर रहे होते. लेकिन और इसी तरह अगर हम ग्राउंड से ऊपर को जाएं तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं प्रोसेस को. लेकिन जैसे अभी फजर ने भी इंडिकेट किया था कि कोई तब्दीली नहीं आ रही, विच इज़ वेरी सैड. उसकी शायद वजह ये भी होती है कि हमारे दरमियान एक कंसर्टेड और एक हारमोनियस पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इश्यूज पे, और फिर हमने जॉइंटली उस पे कैसे हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन कर देना है, ये बहुत जरूरी है. कि जैसे एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है, अगर डॉक्टर को सबसे पहले उसकी तशखीस करनी होती है, तशखीस के बाद उसका एग्जामिनेशन करता है, अगर एग्जामिनेशन से चीजें ना पकड़ी जाएं वो इन्वेस्टिगेशन करता है, और फिर अगर इन्वेस्टिगेशन पे भी 3-4 बीमारियों के एक जैसी इन्वेस्टिगेशन आ रही हो तो देन ही यूज मोर स्किल्स के हाउ टू डिफरेंशिएट. बिल्कुल एग्जैक्टली हमें यहाँ पे यानी इल्म की दुनिया या मसाइल की दुनिया इतनी पेचीदा है कि जब तक आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करके उनको स्ट्राइक नहीं करेंगे वहां पे नताइज नहीं निकले. तो मेरी इसमें गुजारिश होगी कि एक तो हमें इस पे ज्यादा वेबिनार करने की जरूरत है ताकि हम अंडरस्टैंड को इश्यूज को अंडरस्टैंड करें प्रॉपरली और कंसीव करें, परसीव करें, कंसीव करें, पेपर पे चाक डाउन करें, और एक कंसर्टेड एफर्ट जिसमें पार्लियामेंटेरियन खवातीन भी शामिल हों, इसी तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी हों, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में जो खवातीन हों वो भी उसमें इन्वॉल्व हों ताकि पॉलिसी लेवल पे प्लानिंग वाले इश्यूज भी टैकल हो सकें, और फिर प्रोविंशियल लेवल पे जो खवातीन हैं जो इस सेक्टर को ज्यादा अच्छे तरीके से समझती हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करें, और फिर जो हम मैस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो इस वक्त बैठे हैं, फिर हमारे दरमियान एक यूनियन हो, एक हार्मनी, ताकि हम चीजों को एक पेज पे ला सकें और उनको एडजस्ट कर सकें. अब मैं बल्कि दावत दूंगा इसी का फायदा उठाते हुए कि जितने भी कोलीग्स हैं दे शुड आल्सो विजिट पेन, और आप जो भी प्रपोजल्स देंगे, हमारी जो लैब है उसमें 70,000 बच्चे हैं जिसमें ऑलमोस्ट कोई 29,000 गर्ल्स हैं, और हमारे स्कूल गर्ल्स के बेशुमार हैं, प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स भी हैं, और एलिमेंट्री स्कूल्स में हम कंप्यूटर लैब्स दे रहे हैं जिसमें हमारा मकसद बच्चों को यानी फॉर्मल एजुकेशन के बच्चों को उन कंप्यूटर लैब्स में रोटेट करना भी है. अभी पेन जो है हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स का भी और बॉयज का भी एक मॉडल स्कूल बनाने जा रहा है 20 डिस्ट्रिक्ट्स में, और वो स्कूल ऐसा होगा इंशाल्लाह कि जिसको प्राइवेट स्कूल वाले भी आके देखेंगे कि आया नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा स्कूल बना सकती है. इसी तरह पेन एक इंस्टीट्यूट फॉर टीचर्स ट्रेनिंग बड़ा यूनिक लेके आ रहा है कि जिसमें गवर्नमेंट के लाखों टीचर्स को ट्रेन किया जाए. यानी ये लाख बहरे जुल्मात है, बहरे बेकरां है, इतना काम करने वाला है कि जितना भी आप काम कर सकें वो कम है. तो मेरी इसमें गुजारिश ये होगी कि एक तो बल्कि मैं दावा देता हूं कि आप लोग पैन का भी विजिट करें, और फिर हम हमारी जो कोशिशें हों उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन हो, एक हार्मनी हो. और जैसे मैंने अभी गुजारिश की थी कि हम सरगोदा के चारों डिस्ट्रिक्ट में, और आपको अब याद हो मियाँ वाली बखर के इंडिकेटर्स इन सारे शहरों के बहुत पुअर हैं, सोशल सेक्टर के बहुत ही मतलब वरीसम किस्म के इंडिकेटर्स हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 13 स्कूल हैं, ये गोया कि 13 लैब्स हैं, इनमें हम कंप्यूटर लैब्स बनाने जा रहे हैं, और अभी हमारी कोशिश होगी
آپ دیکھیں ایک لفظ جو یوز کرتے ہیں نا زیٹ گیسٹ کا ایک جرمن ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر دور کی ایک آواز ہوتی ہے جو لوگوں کی پرائورٹی ہوتی ہے. تو آج کل کے دور کی ہماری جو زیٹ گیسٹ ہے وہ ایجوکیشن ہے, اور اس کے اندر مزید مائکروسکوپیکلی اگر ہم اس کو شارٹ کریں تو گرلز ایجوکیشن, گرلز کے مسائل ہیں جیسے ہماری کولیگز نے انڈیکیٹ بھی کیے. تو وائی ناٹ کہ میں آئی انوائٹ یو آل کولیگز آل فرینڈس کہ ہم سرگودا ڈویژن کے جو ہم نے 13 لیبس دی ہیں اس میں ہم کمپیوٹر لیبس بھی بنا رہے ہیں, اور ہم وہاں پہ انشاءاللہ ایک بہت اچھی کمپین شروع کر رہے ہیں جو کہ سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور سوشل موبلائزیشن جو ہماری پرسن ٹو پرسن ہوگی, اور وہاں پہ ہم گھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ خواتین کے سینٹرز بنائے جائیں ان اسکولوں میں. یہ ہمارے پاس 13 لیبس ہوں گی, اور 13 لیبس میں کوشش ہماری ہوگی, کبھی ہمارے پاس 200 اسٹوڈنٹس ہیں, 200 اسٹوڈنٹس ہیں, بلکہ 200 سے سب سے زیادہ ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اگلے 6 ماہ میں ہم ان کو 1000 تک لے جائیں اور وہاں بچوں کو ہم سکلز دیں. تو وہاں پہ جب ہم یعنی ہم لینڈ کریں گے زمین پہ تو انشاءاللہ وہی جو تارے آسمان والی بات ہے, تارے زمین پہ, تو ہم ان بچوں کو سکلز دیں گے اور ان کے وسائل کے مطابق ان کے اندر جو ٹرینڈز اور ٹینڈنسی ہر انسان میں ہوتی ہے, بچوں میں ہوتی ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہمیں ان کو باقی اداروں کو بھی ہم اس میں کولیبریٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں میں اگر اس کو بالکل میں کنسائزلی بیان کرنا چاہوں آخر میں, جیسے ہر چیز کا ایک حاصل, ہر ڈسکشن کا ایک حاصل ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک تو ملنے کی ضرورت ہے, نمبر 1, دوبارہ ویبنار کرنے کی ضرورت ہے, اور فزیکلی بھی ہمیں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور کمپریہنسو اسٹریٹجی جو ہماری تشخیص کو ڈائگنوسس بھی بتائیں, اور اس ڈائگنوسس کو جس کو ہمیں کسی حد تک پتہ بھی ہے, لیکن جب ہم اس پہ مل کے برین اسٹارم کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو مائکروسکوپیکلی پکڑ سکتے ہیں, اور اس کے اوپر 1 پیج اسٹریٹجی ہو کہ ہاؤ ٹو ریچ اٹ. اور لیکن ہماری یونٹی, ہارمنی یہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر نتھنگ از پاسبل. تھینک یو ویری مچ. Zarur. Thank you very much, Dr. Najib. Gul Mariam, I would like to ask you a question because you are part of National Curriculum Council. As Dr. Najib said, कि government को सब इदारों को मिलकर बैठने की जरूरत है to make something. So do you think single national curriculum can play a role here? Definitely, Ji. This is a platform where the government is inviting stakeholders now. And initially also when this plan came into being, the single national curriculum aims to bridge the gap between the rich and the poor, the urban and the rural schools. इसका मकसद ही यकसान तालीमी निसाब का ये है कि जो एक डिस्पैरिटी है, जो एक मार्जिनलाइजेशन है, निसाब में जो एक तफरीक थी, उसको ख़त्म किया जाए. तो अब जो हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम यकसान तालीमी निसाब का इनकाद हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, तो इसमें अब हमारा जो फेज़ 2 है, इसमें तो हमारे फेडरल मिनिस्टर साहब ने इसका वेलकम किया है, और डॉक्टर मरियम चुगताई जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि आप जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी बोर्ड मेंबर्स की कमेटी ने भी इसको एंडोर्स हम करते हैं कि आइडियाज़ को भी हम वेलकम करते हैं. जितना ये अब हमारा फेज़ 2 है जिसमें क्लास 6 से क्लास 8 का करिकुलम डिवाइस होना है, तो ये कोशिश भी इसी तरह की गई थी कि तमाम जो हमारे मदारिस हैं और पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स हैं, इन सब का एक जैसा निसाब हो, कम से कम बच्चे जो हैं वो तालीम के जो है वो किताब एक पढ़े, उनका निसाब एक हो, चाहे बड़े होकर या जो स्कूलों का सिस्टम है वो अलहदा हो जाए, प्राइवेट पब्लिक स्कूलों का या मदरसे का, लेकिन उनका कंटेंट या करिकुलम एक हो. तो इसमें तो यकीनन ये इसमें कोलैबोरेशन की डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है. एंड आई आल्सो वेलकम कि आप डिस्ट्रिक्ट में भक्कर और मियांवाली की बात करें. मैं डिस्ट्रिक्ट उपकाड़ा में काम कर रही हूँ, तो मैं भी आपको वेलकम करना चाहूँगी कि आप आएँ और ज़रूर हमारा भी सेटअप देखें. मैं भी नॉन प्रॉफिट स्कूल सेल्फ फंडेड है जो वो कर रही हूँ, एंड गर्ल्स एजुकेशन पे बेसिकली स्ट्रेस है. मेरी जो हेड टीचर प्रिंसिपल है वो भी खातून है, क्योंकि हम लोग, मेरे भी इसी पे स्ट्रेस है कि जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उनको डिफाई ना किया जाए और जिस तरह से कंफर्टेबल हों, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो इसी तरह है कि बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो हिजाब में आती हैं, हम उनको जिस तरह वो कंफर्टेबल है हम कहते हैं कि वो बच्चे जिस तरह आना चाहें वो आए. इवन सो मच हो कि हमारा चौकीदार भी जो है वो खातून है जो गेट खोलती हैं, बंद करती हैं, क्योंकि हम कहते हैं जिस तरह से कंफर्टेबल हैं वहाँ के रिहायशी, हम उस तरह से उनको वो पढ़ाएंगे. कोविड टाइम में हमें बहुत प्रॉब्लम हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पे डिजिटाइजेशन नहीं थी, हमारे कंप्यूटर लैब नहीं थी, तो हमने अभी एक हॉल बनाया है, अभी हम कंप्यूटर्स रख रहे हैं. तो हम आपसे सीखना चाहेंगे कि आपका किस तरह से सिस्टम है, और जैसे आप सभी जानते
جانتے ہیں کہ آج کل پرابلمس کتنے ہوئے ہیں کمپیوٹر ایجوکیشن کے لیے, ڈیجیٹائزیشن میں آنے کے لیے, ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے. تو یقیناً میرا خیال ہے کہ یہ کلیبوریشن اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ بھی بہت ایک اچھا سسٹم ہوتا ہے. اینڈ فجر کی بات کو میں بالکل انڈورس کرتی ہوں جی, کہ جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد کی جو فرسٹریشن ہے وہ ایک ڈفرینٹ لیول کی فرسٹریشن ہے, جس کو میں بڑی کلوزلی دیکھتی ہوں کہ جب بچیاں ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیتی ہیں. ایک بچی ہے جو بالکل ابھی آج کل ہمارے پاس اس کا میں اس کے کیس کو کافی پرسیو کر رہی ہوں. وہ غریب والدین کی بچی ہے, انہوں نے اس کو پڑھایا, گریجویشن کے بعد ماسٹرز اس کو کروایا, ان کی خواہش تھی کہ وہ گورنمنٹ سیکٹر میں لگ جائے. اب وہ بچی مطلب کیونکہ غریب ماں باپ ہیں, پی ایچ ڈی یہاں سے کروا رہے ہیں اس کو. مطلب اس طرح کے بچے جب اگر وہ کسی پراپر جاب سیکٹر میں نہیں آئیں گے تو وہ کل کو وہ ایک ایگزامپل بننی چاہیے. وہ بچی جو غریب خاندان سے, اور وہ پڑھ لکھ کے اور آج وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے اور محنت کش کی بچی ہے, اگر وہ ایگزامپل نہیں بنے گی کہ اس نے ایک اچھی جگہ جاب پہ لگی ہے اور اس کی اچھی تنخواہ مل رہی ہے, تو کون فالو کرے گا کہ ہمارے بچے جو ہیں, خاص کر بچیاں جو اب اتنی محنت کر کے گاؤں سے نکلی ہیں اور ان کو ماں باپ نے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کے پڑھایا ہے, اور اگر وہ وہاں پہ نہیں پہنچتی جہاں وہ ڈیزرو کرتی ہیں, تو پھر ہمارے لیے یہ اس طرح ہمیں مثال بنانا ایسی بچیوں کو ضروری ہے. ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان کو اچھی جابس دلوائیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس بہت ایسی ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں جو ایونچولی ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پڑھ لکھ کے فارغ بیٹھ جاتی ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے گاؤں کی ہی بچیوں کو کہتی ہوں, ٹیچرز ہم نے وہی ہائر کرنی ہے. میری جو ہیڈ ٹیچر ہیں, آپ دیکھیں کہ اس سے انکریجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں, جو بچیاں پڑھ رہی ہیں, انہی کے ساتھ کے گھر سے ٹیچر اٹھ کے آتی ہیں اور ان کو ہم سب میڈم کہتے ہیں, جو ہماری پرنسپل ہیں. اور میں نے پہلے دن ان کو بتایا کہ ہم سب ان کو میڈم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تعلیم ہے, ان کے پاس تعلیم کے زیور نے ان کو یہ میڈل دیا ہے کہ وہ ہم سب کے بیچ میں سے اٹھ کے, she is coming from the same house, the same economic background, but she is going to be called madam because education is giving her that kind of edge. تو یہ ہمیں خود ہی اپنے رول ماڈلز بنانے ہیں, ہمیں خود ہی یہ سپورٹ کرنا ہے. اور اپنے اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود فجر کہ اگر ہمیں ایز ویمن ہمیں ایک دوسرے کو لفٹ کرنا ہے. اگر ایک پلیٹ فارم پہ پہنچ گیا ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو لفٹ اپ کریں. اور میں بڑی پلیزنٹلی سرپرائزڈ ہوں کہ ہمارے جو میل کاؤنٹر پارٹس, ہمارے جو بھائی ہیں, وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں. مطلب میں جس طرح ابھی یہ نپون پینٹس کا کہہ رہی تھی, وہ انہوں نے خود ریچ آؤٹ کر کے کہا کہ آپ کی گاؤں کی خواتین کو ہم پینٹ کرنا سکھائیں گے کہ وہ ایک ڈیسنٹ لیونگ ارن کریں, تو ہم کم از کم جو قریبی گاؤں ہے وہاں تو کچھ پینٹر خواتین بن جائیں گی. اسی طرح ملٹی نیشنلز کو آگے آنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے کچھ اس طرح, بے شک مطلب اب ہم سکوٹیز دیکھتے ہیں خواتین چلا رہی ہیں, کریم لیڈی ڈرائیورز کچھ آ گئی ہیں. سو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کو ایسی جابز ہم نے ڈیفائن کرنی ہے, ہم نے دینی ہے, تاکہ ہم بچیوں کو آگے لے کر آئیں, ان کو امپلائمنٹ دیں, سیف انوائرمنٹ دیں, ہم ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. اور جہاں پہ لٹریسی کی بات آتی ہے جی, صرف نام لکھ لینا لٹریسی نہیں ہے. ان کو ان کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے, ان کو میرج سرٹیفکیٹ پہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں, ان کے لیجسلیٹو رائٹس کیا ہیں, ہیومن رائٹس میں یہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں, ان کے ووٹنگ رائٹس کیا ہے, کیونکہ یہی اگلے لیڈرز جب سلیکٹ کرتی ہیں ہمارے ویمن ووٹرز, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اگلا حکمران سلیکٹ کرنے والوں میں ہے. تو صرف اپنا انگوٹھا لگا کے اور نام لکھ لینا is not literacy. So I strongly believe کہ women literacy ایک پڑھی لکھی عورت ایک پڑھی لکھی جنریشن کو جنم دیتی ہے. ایک پڑھی لکھی عورت اپنے بچے کو ایک انفارمڈ نیوٹریشن دے گی, ایک اچھی جنریشن پیدا کرے گی. تو صرف انگوٹھا چھاپ لینا یا اپنا نام لکھ لینا لٹریسی نہیں ہے. ان کو پراپر ایجوکیٹ کرنا, بریسٹ کینسر اویئرنیس کی جیسے لوگ کیمپینز, اور میں یہاں پہ تھوڑا سا کہوں گی کہ ہم سیمینارز, ورک شاپس ہمارے لیے تو بہت ایجوکیشنل ہے, لیکن ہم ان کو ایکچوئل کر کے پروڈکٹیو بنائیں. ان کو ہم وہاں لے کر جائیں, ان کے پاس لے چلیں, ہم وہاں لے کر جائیں جہاں یہ سنیں, ان کو اویئرنیس ملے. اور اپنی تمام, کیونکہ ہمارے وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ٹیچرز کم از کم they don't want to travel and come here for trainings.
there is a problem there of permission. And جیسے ہمارے میں نے ابھی ذکر کیا پیٹریارکل سوسائٹی ہے تو وہاں پہ پرمیشن نہیں ملتی, تو میں اپنی ٹیچر ٹریننگز بھی وہاں پہ کنڈکٹ کرتی ہوں, خود ٹرین کرتی ہوں. میری ٹیچر ٹریننگز وہاں پہ ہوتی ہے, ہمارے گاؤں میں جاتی ہیں, اوکاڑا میں, وسائے والا گاؤں میں. تو اگر اف پاسبل اگر سب لوگ اگری کریں تو میں ویلکم کرنا چاہوں گی, اور ہم لوگ میرا خیال ہے کہ ان جگہوں پہ لے جا کر اگر پاسبل ہو تو ان کو ہیلپ کریں رورل ایریاز میں. اور دس از مائی پوائنٹ آف ویو آن دیٹ. تھینک یو. بالکل سیم, I would ask you now, مطلب ہم نے دیکھا کہ you know, a girl who's doing PhD coming from a very lower middle class background یا poor labor جہاں پر ہو رہا تھا. So how do you think that you can support her in, you know, increasing the access to education, increasing the access to engagement, like Gul Maryam was telling, that teachers, to train teachers and all that, and how we can have more opportunities for these girls? You as president of Women Chamber of Commerce, what do you think, that how can you provide that? جی تھینک یو فائزہ. آپ کی میں کوشچنس کو ذرا دو حصوں میں رکھتی ہوں. انیشیلی یو آسکڈ کہ جو ہے وہ روٹری کا کیا رول تھا گرلس کے جو اسکولس کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا. میں سب لوگوں کے کوشچنس اور وہ ساری چیزوں کے بعد میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں تک حالات برے ہیں کہ بہت سے اسکولس میں واش رومس بھی نہیں ہیں. اور اگر ہم یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم بہت زیادہ لٹریسی پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے خود بتائیے کہ از اٹ پاسبل فار اے گرل اور فار a kid or for a child to go to the school if there is no facility for like that. تو وہاں پر بھی ہم نے لیکن گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر اور ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے امبریلا کے ساتھ ہم نے وہاں پہ اسکولس اور ہائیجین کٹ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہم نے ہائیجین کٹس بھی پہنچائی ان کو تاکہ دے شوڈ انڈرسٹینڈ اٹ. ناؤ آئی کم ٹو دا سیکنڈ پارٹ آف یور کوشچن کہ ہاؤ چیمبر کین ڈو دیٹ. سو وی چیمبر has a media linkage program almost with all universities. On behalf of Women Chamber of Commerce and Industry, I welcome all of you کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی بھی collaboration کیجیے. ہمارے پاس scholarships بھی آتے ہیں, ہمارے پاس فورن اسکالرشپس بھی آتے ہیں, اور تمام یونیورسٹیز کے جو میڈیا لنکیج پروگرامس ہیں دیٹ از پارٹ آف آر اینول پروگرام. سو وی کین کنڈکٹ سرٹن سیمینارز. وی کین the question you ask, how can we make the excessive reach of education and literacy towards the women, تو اس میں ہم اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. تیسری بات میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ فجر صاحبہ نے بھی یہی بات کی اور گل مریم نے بھی یہی بات کی کہ ایک خاتون جو ہے یا ایک بچی جو ہے جب وہ ایک پی ایچ ڈی کر لیتی ہے یا جن بھی ریسورسز کے ساتھ وہ پڑھ لیتی ہے, اگر اس کو جاب نہیں ملتی ہے تو دین شی ول ڈیفینیٹلی بی مینٹلی شی ول بی ڈسٹرب. تو یہاں پر میں نے جیسے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ انکوبیشن سینٹرز اور اسٹارٹ اپ پروگرامس کی ضرورت ہے, جس کے اوپر ہم کام اس طرح سے کریں کہ اس کے اندر ہماری یہ پرائیویٹ سیکٹر بھی انوالو ہے, کارپوریٹ سیکٹر بھی انوالو ہے. کارپوریٹ سیکٹر کو ایچ آر کی ضرورت ہے, ان کو اچھے پروگرامس اگر آپ آفر کریں تو وہ اپنے بچوں کو ان ایجوکیشنس کے لیے ان ماسٹرز کی ڈگریز کے لیے بھیجیں گے. تھرڈ چیز پلیسمنٹ پروگرام ہے کہ آپ نے اس کی جاب پلیسمنٹ بھی کرنی ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ مل کر ہم, بے شک میں یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ وی کین eradicate all kind of problems, but maybe we can play a certain role or a certain part to contribute for the betterment of the girls and for the betterment of the future of Pakistan. I think یہ points میں نے آپ کے سارے چیزوں میں سے دیکھے تھے, اگر کچھ رہ گیا ہو تو میں معذرت خواہ. Thank you very much. Fajr, I'll ask you now if you can, provide us some policy recommendations, and after that we'll have some questions from the audiences. So, Fajr. I think in terms of policy recommendation, I agree with what Dr. Najeeb has said. It's very important that we all come together and we really look at issues and challenges and come up with policy recommendations accordingly. We as Page, we're currently going through an exercise where we're hoping that we can produce a national action plan on girls' education in consultation with the government, with the female parliamentarians, the stakeholders, the donor bodies, everybody and anyone who's basically engaged in education. So it's a very extensive exercise that we're hoping that we can, inshallah, conduct, and we can bring all the stakeholders together on one platform. As per experience, what I would suggest is that, that we really need to think of
like I said before, we need to look at girls' education in a completely different manner. So while we're talking about teaching them maths, English, Urdu, science, history, geography, all of that, but we also need to think about their own empowerment. So their personal development, their confidence building, their communication skills, their rights to work, to marriage, to everything, you know, religiously as well as what our constitution says. What we also need to do is that we need to go into our communities. This should be the government policy कि खाली ये नहीं है कि आपने एक गवर्नमेंट स्कूल बना दिया और वहां पे बच्चे खुद आ जाएंगे. It doesn't happen like that. Our communities need engagement. Our communities need that extra hand, awareness raising, और उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे और बच्ची की तालीम दोनों की बहुत ज़रूरी है और दोनों की बहुत वैल्यू है, एक कम्युनिटी की बिल्ड करने में भी और एक नेशन की बिल्डिंग में भी. एक अच्छी माँ के लिए भी, may she be at home, may she be at working, whatever that is. तो ये सारी चीज़ें जो है इसको बहुत I feel is very important कि there needs to be a very holistic education plan now in place where we can address जो हमारे cultural challenges हैं, जो हमारे cultural norms हैं, जो basically that push women back, that push girls back, especially. That's what I personally think that, you know, we really need to do on a very practical level. Come up with the policy, but then also ensure that it's implemented. Also make sure that there's so many organizations who are working across the country. They need to be engaged. They have done huge amount of work. They have access to these communities, especially communities in very hard to reach areas. Communities such as, you know, when we talk about areas like the Amar, there are certain areas in Balochistan, there may be certain areas in the merged FATA areas. तो इसमें बहुत सारे आपको areas, small pockets मिलेंगे where we still have a lot of resistance to girls education. So वहाँ पे इस तरह की जब आपकी local organizations जो already काम कर रही हैं, engaging them is very important. Empowering them in their capacity building is also very, very important. So multiple level of work has to be done. And we need to have that policy in place that government opens up its door to public-private partnership. I strongly believe in that. Gul Maryam has also touched upon it. Because what that can do is give access to people like me, for example, or people, you know, we have so much expertise within our overseas Pakistanis in England, in Europe, in US, wherever we go, we see that we have so many people who have so much knowledge, so much expertise, experience, etc., that can be utilized here. So I think we need to, it's a difficult task. You know, government has a very set way of doing things. I think we need a lot of flexibility there. The government schools needs to be opened up for non-formal education. The government schools should be opened up for all kind of other education, for the parental education. All of that needs to be done. The schools should be actually seen as a community hub where a lot of other activities can take place, because these are our resources. You see, I don't want to go build a school building. I don't want to do that. I don't want to put money into that. I rather put money into educating the communities and educating the girls and giving them the right skills, educating the boys on importance of girls' education and the girls' role in the society as well. I think, you know, that's what I would like to see, that we see education in a certain way, in a different way, not like a standard education that may take place in other countries. मेरे ख्याल से local problems के हिसाब से local solution होना बहुत ज़रूरी है. We should, not try कि हम copy paste वाली job करें कि इस country में, this has happened, so we can do that here. We tend to have that a lot of mindset as well. So really looking at our own problems, looking at our own solutions, and really, I think defining the role of women. You know, what we want women to do in the country. You know, do we want them highly educated but staying home and still be, just look after the house, or do we just want women at home and not educated? Do we want to look at Islam as religion and see what Islam gives us as a right? What do we want? I think we really need to define that, and we need to strategically, I think, it's time that we come together and we work on it, and government participates in that work. And I keep saying government again and again, because I know for a fact that until government participates and takes responsibility and understand the importance of all this, this will not happen, this change will not happen. And that's about it, I think. True. Very valid points. Very valid points. I Is would I like request to for
Fiza, Yes, sir. can you give me Ji, 1 sir, minute please. only? 1 minute Yes, only. sir. Yes, sure, sir. Thank you very much. ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना उर्दू में मुनाफा बख्श किस्म की गुफ्तगू है. मैं खुद बड़ा इंथुसियास्टिक फील कर रहा हूँ. अच्छा, एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पेन के पास एक पेन 100 स्कॉलरशिप है. जैसे गुले मरियम ने भी जिक्र किया था एक बच्ची का या कुछ लोगों का, तो दे कैन आल्सो डायरेक्ट मी. दूसरा मैं बताना चाह रहा था कि पेन हमारे पास अपना एक प्रोजेक्ट है पेन एकेडमी का, जिसमें हम गवर्नमेंट का सारा निसाब जो है उसको डिजिटल कन्वर्जन में ला रहे हैं. और बल्कि आजकल एसएनसी शुरू है, हमने एक क्लास बल्कि उसकी मुकम्मल भी कर ली है. और इसी सीक्वेंस में मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारी जितनी भी कॉलीग्स अभी हम वेबिनार पे भी हैं, अगर इसी टॉपिक पे एक मैसेज हमारे स्टूडियो में आके रिकॉर्ड कर दें तो ये बजाते खुद भी एक ओपन सोर्स होगा, अवेलेबल टू ऑल दीज अवेयरनेस के लिए, और एक कंसर्टेड एफर्ट भी हम मीडिया के लिए इंशाल्लाह कोशिश कर लेंगे. अच्छा, एक बात मैंने और करनी है कि मेरी जो फाइंडिंग है, मेरी जो लर्निंग है कि मैंने खवातीन को मर्दों से बहुत इंटेलिजेंट और बहुत शार्प पाया. और इसकी मिसाल मैं आपको मेडिकल कॉलेज की देता हूँ कि जब हम मेडिकल कॉलेज में होते थे तो हमारे पास 35 स्टूडेंट्स थी, गर्ल स्टूडेंट, और हम कोई 200 से ज्यादा लड़के होते थे. लेकिन जैसे ओपन मेरिट खत्म हुआ तो अब ये रिवर्स हो गया है, यानी लड़कियों की तादाद जो है वो 200 है और लड़के जो हैं वो 30 हैं या 35. which signifies what? Two things. एक तो जो गर्ल्स हैं बल्कि दे आर मोर फोकस्ड देन द बॉयज. नंबर 2 कि इसमें एक मैसेज ये है कि जब हम एफर्ट करते हैं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल. जिस तरह डॉक्टरी में यानी आप लोग बहुत आगे आए हैं इंजीनियरिंग में और बाकी शोबों में, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ब्रेक थ्रू ना हो. और अगर हम कंसर्टेड एफर्ट करें मीडिया के जरिए भी और अपने उसके, तो हम आगे ना आए. तो ऐसे तो नहीं ना, इकबाल ने कहा था कि वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरूं, शरफ में बढ़कर सरैया से मुश्ते खाक इसकी, कि हर शर्फ है इसी दुरज का दुर्रे मखनून. कि जो इंसान की अजमत है वो औरत की वजह से है. औरत का मकाम है ये, जिसकी वजह से हम इंसान जो है इस बुलंदियों पे पहुंचा है. बहुत सारे ऐसे इशू हैं. मेरा ख्याल है कि जब हम कंसर्टेड एक एफर्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग चलेंगे, तो हमारी बहुत सारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इश्यूज पे ठीक होंगी, हमारे मिथ्स टूटेंगे, टैबूज टूटेंगे. तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पेन एकेडमी में आप लोग जरूर आएं, अपना एक मैसेज रिकॉर्ड कराएं जो कि हम पेन पोर्टल पे और आपकी वेबसाइट्स पे भी हम प्लेस करें. थैंक यू वेरी मच. Zarur will try to collaborate. Gule Mariam will try to get you his number. Do we have any questions from the audience? Okay, we do have. Meher Zaidi. जी अस्सलाम वालेकुम. ये बहुत अच्छा आपका आज का ये सेमिनार था. तो आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर नजीब खान ऑफ पेन कि यहाँ इस्लामाबाद में के स्कूल्स भी आपसे कोलैबोरेट कर सकते हैं? जी यकीनन जी. अच्छा, तो आपको किस तरह कांटेक्ट किया जाए? मेरा जी मैं सेल नंबर मेरा भी दे दूं या ईमेल है, या मैं अपना कार्ड शेयर कर लेता हूँ. 0307 जी जी 555 जी 1313. ओके, थैंक यू सो मच. माय प्लीज. Ji, Bushra Anis Naqvi. Assalamu alaikum. I'm Bushra Anis Naqvi from Lahore, and my question is again to Dr. Najib. But before, I would really would like to comment on this whole process. And as Dr. Saab has mentioned, 35 girls or 200 boys ka ratio tha, and now this has been reverted. So this webinar is basically supporting the girl child education as well. 4 ladies, including me, talking, and only 1 boy, Dr. Najib, is there. So we people are very much in supremacy. But just a little question, Dr. Saab, to you, that and to everyone who is in the panel, that we are at the cusp of a new digital era. And the whole efforts of each one of us is really wanting to bring up the girl child, rather not girl child, child education, with a focus on girl child education. So what are the initiatives by PEN Pakistan
in this digital divide? Any specific things that PEN Pakistan is doing to keep involving the girls particularly? جو effort انہوں نے بتائیں, yes, they are really commendable. But is khas in last 24 months میں what actions they have taken to reach out to those girls who were missing on this education? And it's really interesting. Honestly, I really enjoyed it because morning میں I have attended a digital transformation کا webinar. تو میں نے کہا چلو پوچھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا کیا اس کے بارے میں. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا جی میم, اس میں کورونا میں تو چونکہ جیسا کہ بڑا واضح تھا کہ اسکول بند تھے, اور چونکہ حکومت کی پالیسی ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس چونکہ ہوتے ہی گورنمنٹ کے اسکولز ہیں, ہمارا اپنا وی ہیو نن آف آور اون اسکول وچ سگنیفائز کہ ہمارا جو مشن ہے اس میں 0% اونرشپ ہے. اینڈ یہ مشن اس دودھ کے گلاس کی طرح ہے جس میں اگر ایک چھینٹا بھی پڑ گیا تو شاید وہ دودھ پینے کے قابل نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہم صرف گورنمنٹ اسکول میں کام کرتے ہیں. جب گورنمنٹ اسکول میں کام کرتے ہیں تو سرٹنلی ہمیں پھر گورنمنٹ کی پالیسیز بھی اوبے کرنی پڑتی ہیں, گورنمنٹ کا نصاب پڑھانا پڑتا ہے اور پڑھانا بھی چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کے اسکولز ہیں. تو تبھی میں بتا رہا تھا کہ گورنمنٹ کا جو نیا سلیبس آیا ہے, پہلے ہم نے گورنمنٹ کا پہلے والا سلیبس ڈیجیٹلائز کیا تھا, یعنی سارے نصاب کو ہم نے ڈیجیٹل کنورژنس کی تھی. اور اس کا لاجک یہ ہے کہ میڈیکل لاجک بھی یہ ہے کہ مائنڈ سائنسز یہ کہتی ہے کہ آپ کی جو میموری ہے وہ آپریٹ کرتی ہے آپ کے امیجز پہ. یعنی آپ نے جب بھی امتحان آپ دیتے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چیز آپ یاد کرتے ہیں تو ایک پیج آپ کے سامنے پورا کھلتا ہے, تو آپ کی میموری آپ کی امیجز پہ آپریٹ کرتی ہے. اور ابھی تک ہم بچوں کو صرف کانوں سے پڑھاتے آئے, لیکن جیسے ٹیکنالوجی آئی ہے تو گویا آئی جو ہے یعنی آئی از 10 times more powerful than ایئر. تو اگر ہم آئی کا بچوں کے امیجز کا بچوں کی آئی کا استعمال نہیں کریں گے تو لہٰذا ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو لہٰذا پین سب سے پہلا کام تو پین اکیڈمی کا کر رہا ہے کہ جتنا ہمارا نصاب ہے, ہمارے پاس ایک بچے کا جب لیکچر آتا ہے تو ہم اس کا ایک بڑا لوپ بناتے ہیں, ایسا لوپ جس کو ہم شوٹ کر سکیں. اور وہ لوپ سپلیمنٹری ہوتا ہے, یعنی ہم بچے کی کلاس روم کا بدل نہیں ہوتا, لیکن اس سے بچے کو ہم ایک ایسا مختصر ایک خاکہ دیتے ہیں جو کہ بچے کی کنسیپٹ کو کلیئر کرتا ہے. ایک تو یہ ہمارا تھرو آؤٹ ان 20 months میں یا پچھلے جو مہینے گزرے ہیں کووڈ کے, اس میں یہ اویلیبل تھا یوٹیوب پہ بھی, اور ہماری اپنی پورٹل ہے پین کی اس پہ بھی اویلیبل ہے, اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. ایک تو بچوں کے ساتھ ہمارا یہ رابطہ تھا. دوسرا ہماری اس میں اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم ٹیچرس کے ساتھ اپنی جو زوم میٹنگس تھی وہ بڑی فریکوینٹلی کرتے تھے, بلکہ آلموسٹ ڈیلی بیس پہ ہوتی تھی, کیونکہ ہمارے پاس کوئی 1000 سے زیادہ ٹیچر ہے, بلکہ ہمارے پاس 1102 ٹیچرز ہیں. اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ فگر ہوگی کہ اس میں صرف 8 ٹیچر میل ہیں. 1102 ٹیچر میں سے صرف 8 ٹیچر میل ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پین کی یعنی انکانشیسلی, کانشیس ایفرٹ تو خیر کانشیس ہوتی ہے, انکانشیسلی ہم گرلز پہ کتنا فوکس کر رہے ہیں. اور میرے آفس میں آلموسٹ کوئی 50 لوگ ہیں, یہاں پر بھی ہماری آلموسٹ کوئی 20 خواتین ہیں جو ہمارے ساتھ ایڈمنسٹریشن میں بھی کام کرتی ہیں. یعنی ٹیچر سائڈ پہ تو آپ دیکھ لیں نا کہ ٹوٹل 8 ٹیچر ہیں 1100 میں سے. تو ایک تو یہ ہے. تیسرے ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم جو بچوں کے لیے ورکس بکس ہیں ان کا استعمال کیا. ہم نے کوشش کی کہ بچوں کو کنیکٹ کریں ورک بک کے ذریعہ اور ٹیچرز کی ٹریننگ کے ذریعہ ان کے گھروں تک, تاکہ بچہ جو ہے وہ بالکل اسکول سے ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے. تو ایک ہم نے ساتھ ساتھ اس کے یہ کام کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیچرز کی ٹریننگ ہم بڑی سائیکلیں کراتے ہیں, بڑی وائبرنٹ ہوتی ہے, بڑی روبسٹ ہوتی ہے, اور ٹیچرز کو ہم نہیں چھوڑتے. ٹیچرز ہمارے ہم لیتے ہیں اسی گاؤں سے جہاں اسکول ہوتا ہے, اور موسٹلی ہم لیتے ہیں جو بیچلرز یعنی بی اے یا ماسٹر یا مطلب بی اے سے کم نہیں لیتے. وہ جو بچے ہوتے ہیں ان بڑا کلین سلیٹ ان کا انٹلیکٹ ہوتا ہے, اور جب ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں تو دے ماشاء اللہ ایمرجز ویری سکسیسفل ٹیچر. تو ہماری جو ٹریننگ ہے اس سے بھی انہوں نے اپنے ان تک رابطہ کیا, اپنے بچوں تک جو ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر ہم نے ایک سروے کیا اپنا کہ ہماری کتنی ٹیچرز کے پاس ایکسیس ہے ڈائریکٹ اس کی انٹرنیٹ کی اور اسمارٹ فون کی. تو جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں تھا ہم نے ان کو ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. اور اب ہم جو پھر ان کو ٹریننگ دیتے تھے وہ اپنے گاؤں میں جا کے نا ان بچوں کو ورک بکس کے ذریعہ کنیکٹ کر لیتی تھی. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور انیشیٹو تھا جس میں ہم نے اپنا جو کنٹینٹ بنایا تھا وہ ہم نے اسلام آباد میں فیڈرل منسٹری کو دیا. میں خود ملا سیکرٹری صاحب سے جا کے, اور ان کو میں نے جتنی ہماری ویڈیوز تھی وہ ہم نے جو ہمارا ٹیلی ویژن کا پروگرام تھا اس پہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا.
تو یہ ہمارے میجر یعنی 4-5 بڑے انیشیٹوز تھے جو آپ کے سوال کے ریفرنس سے اس پچھلے کوئی 15-20 مہینے میں ہم نے استعمال. Thank you. We have a question from Kashaf. Am I audible? Yeah. Assalamu alaikum. I am pursuing my MPhil from Pakistan Institute of Development Studies, and my question is from Ma'am Gule Mariam. Ma'am, you just talked about this SNC and the details. I have two questions regarding this SNC. The first is how the government is ensuring the true spirit of implementation across the board, like in madrasas and in private schools and in public schools. And my second question is, ma'am, as you told that the idea behind SNC was giving a similar content across the nation, across the board. So how this content, how a similar or identical content is helping helping a girl, let's say from Zob, Balochistan, and a girl studying in Islamabad, FED, how this content is helping them to like face the practical disparities they are facing in the real world. Thank you. Thank you for your question, Kashaf. There's a lot of hearsay, there are a lot of queries about single national curriculum, and we are trying to answer all of them. As board member, I can assure you that we've tried our best in the policy making also, and the spirit behind the single national curriculum was to bridge the gap and to counter any disparity that there was. You see, the theme behind the single national curriculum was that this is one nation and we should have one curriculum. Every country has one core curriculum. If you go on the website of the Federal Ministry of Education, the outline of the curriculum is there. And now your first part of the question was, how will we implement? So we have already implemented. Across Pakistan, the curriculum has been implemented in private public madrasas, and all provinces, although they are autonomous after the 18th Amendment, but it has been unanimously, it has been passed and implemented. Even Sindh province was with us during the policy making, but due to some political reasons, it hasn't been implemented there yet, but they are working on it. So the implementation is there. Now, second part of your question is that how a person from Balochistan or Zob and a person from Islamabad, you see, the girl studying in Zob and a girl studying in Islamabad, they have the same content, the same book, the same thing that is written in both books. Both kids are studying. Now, when you talk about curriculum, there are two things. It's the methodology that people don't understand. People who are educationists, they can differentiate between how you deliver the content. That is where the teaching part comes in. That is where the school comes in. That is where the methodology comes in. So we are having the core curriculum, which means that you will have the same content. The book will be the same. And the essence of it will be like any child who is studying in class 1 will have the same content being studied at every level in every school across Pakistan. Now, how the outcomes of that can be in private schools, it can be different. In public schools, it can be different. But the content will be the same. I hope I answered your question, and I hope it's a bit clear. But if you go on the website, you can actually study, you can look at the books, and it might be clearer for you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Gule Mariam. Thank you, all the panelists. We had really good questions and we have gotten amazing responses. I believe this has been a good webinar. I hope we were able to connect you all and will be there with you in supporting the girl education and work for it together. Thank you very much for your presence. Thank you very much for giving your time. We have Okay, one more thank you. hand Take care. raised. I love this. Yeah, we have one more hand. Tanveer.
let's take this question. हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? Walaikum assalam. अच्छा, मेरा नाम तनवीर है और मैं विजिटिंग लेक्चरर हूँ पॉलिटिकल साइंस का और गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि ये जो सिंगल नेशनल कुरिकुलम है इसने पहले से भी औरत डीपोलिटिसाइज है, वो तो एजुकेशन में भी नहीं आती क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ सोशल, तो मैं जब किसी उसके अब्बू से पूछता हूँ कि आप अपनी बेटी को क्यों नहीं पढ़ाते, तो उसका सिंपल सा जवाब ये होता है कि पढ़कर क्या करेगी, तो उसके लिए वो जॉब मार्केट नहीं है। और जिस तरह सर ने बात की कि मेडिकल कॉलेज में लड़कियां बहुत ज्यादा होती है, तो उन पर ये डॉक्टरी का प्रोफेशन इन्फोर्स किया जाता है ताकि उसको अच्छा रिश्ता मिले। तो अब मुझे ये बताया कि गवर्नमेंट इस लेवल पे क्या काम करती है कि औरत गर्ल्स के लिए जॉब मार्केट की क्या सिचुएशन होगी। और दूसरा जो बुनियादी बात ये है जैसा जो डॉक्टर मरियम चुगताई जो है वो खुद अपनी थीसिस में लिखती है कि सिंगल नेशनल कुरिकुलम हमेशा फॉल्स नेशनलिज्म को प्रमोट करता है, एक माचो मैन वाला कंसेप्ट प्रमोट करता है। तो मेरा सवाल ये है कि जो औरत सदियों से डीपोलिटिसाइज है और वो अपने हक के लिए नहीं खड़ी हो सकती, तो ये सिंगल नेशनल कुरिकुलम उसको क्या करेगा, फर्दर इसको उसकी जो सिचुएशन है उसको खराब करेगा। तो आप इस पे जरा कमेंट करें। थैंक यू। Fajr Gule Maryam. जी श्योर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन जी। ये सिंगल नेशनल करिकुलम जी, आई एम नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। जी भाई, अभी ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है जी, यकसा तालीम निसाब जो है वो प्राइमरी लेवल तक इसका जो है इम्प्लीमेंट हुआ है और ये अभी जो है पहली जमात से लेकर 5वीं तक है, सेकेंड फेज में 6ठी से 8वीं तक होगा और उसके बाद ये 8वीं से लेकर 12वीं तक होगा। तो इसका जो है मकसद सिर्फ ये है कि हम एक कोर करिकुलम बनाएंगे और जैसे जितनी पॉलिसीज आज तक पाकिस्तान जब बना है तो ये सिर्फ एक बेसिस है जिसके ऊपर मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ये कोई जिस तरह एक पहला स्टेपिंग स्टोन है जिसको हम मजीद बेहतर इम्प्रूव कर रहे हैं, मजीद लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और 3 साल लगे हैं, 2018 से लेकर 2021 तक इसके ऊपर काम हुआ है और स्टेप बाय स्टेप आगे भी इस पे काम हो रहा है। कमेटीज जो हैं उनमें मुख्तलिफ उलेमा हैं, पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, लम्स के लोग हैं जो इस करिकुलम को जिन्होंने बनाया है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हैं, हमारी बहुत ज्यादा इस पे एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स हैं। तो इसमें जो है परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि जो लोग बना रहे हैं करिकुलम उनके भी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनके आगे भी फ्यूचर जनरेशंस ने पढ़ना है, तो सब लोगों के बच्चों ने, बहनों ने, तमाम जो है लोगों ने पढ़ना है, तो सबके इंटरेस्ट है इसके अंदर कि ये बेहतरीन करिकुलम बने, बेहतरीन निसाब बने। आगे आपका जो सवाल का दूसरा हिस्सा था कि यकीनन हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जॉब को पढ़ाई के साथ कनेक्ट करें। यूनिवर्सिटीज की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे कोर्सेज डिवाइस करें कि जो ऐसे ना हो कि ग्रेजुएट्स जो हैं वो अनपढ़ होने में और पढ़े लिखे डिग्रीज वाले होने में उनमें क्या फर्क रह जाएगा अगर हम कल को ऐसे लोग प्रोड्यूस करें, ऐसे यंगस्टर्स प्रोड्यूस करें जिनके हाथों में डिग्रियां हो और कल को उनके पास नौकरियां ना हो। तो हमारी यकीनन एजुकेशनिस्ट होने के लिहाज से या हुक्मरानों के या कोई भी जी शऊर लोगों का यही हमारी प्रेफरेंस होगी कि हम जॉब्स को कनेक्ट करें हमारे जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं उनके साथ, और यही हमारी प्रेफरेंस, हम हुकूमत की भी यही है, ख्वाहिश है कि यूनिवर्सिटीज को भी हम इसी तरह गाइड करें कि हम जॉब्स ऐसी हम अपने यूथ को ये कहें कि ऐसी चीजें पढ़ें जो कल को जो जॉब मार्केट उनके लिए आसानी हो, ऐसे कोर्सेज उनको पढ़ाए जाएं जो आगे फ्यूचर में उनके काम आए, आईटी रिलेटेड हो, डिजिटाइज होने की वजह से जो हमारी दूसरी जॉब मार्केट में चीजें हुई हैं, सिर्फ एक ही चीज ना करते जाएं, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही ना बनते जाएं, इंजीनियर हैं तो इंजीनियर ही नहीं, सॉफ्टवेयर के आईटी में कितनी चीजें नई निकली हैं। तो यकीनन ये जैसे टाइम्स चेंज हो रहे हैं, हमें वक्त के साथ चेंज होना है, हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है और सिंगल नेशनल करिकुलम यकसा तालीमी निसाब को इसके मुताबिक करना
ہوگا. ہمیں امپروومنٹ میں اس کو ساتھ میں روبوٹکس کو, کمپیوٹنگ سائنسز کو ساتھ میں شامل کرنا ہوگا, اور حکومت کی بھی یہی خواہش ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی. I hope I answer your question well. Thank you. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں کہ just a few weeks ago ہم لوگوں نے ایک ویبینار رن کیا تھا with Mrs. Wajiha Akram, who's the Parliamentary Secretary for Education. تو ان کے ساتھ ہم نے سنگل نیشنل کریکولم پہ فوکسڈ کیا تھا, اور اینڈ وی آر اباؤٹ ٹو ناؤ ریلیز a single national curriculum facts sort of document. So that would be available on our website, and it will be available on our social media as well. So if anybody is interested in looking at facts which are the real facts about single national curriculum, because unfortunately what has happened is کہ بہت زیادہ controversy اور بہت سارے fake news بھی بہت زیادہ unfortunately spread ہوتی ہے. So I would really recommend that please go on to Pakistan Alliance for Girls Education website or on the social media by end of this week, and please download that document, and because that will clarify a lot of major challenges and issues that we've been talking about, including girl empowerment and defining the role of women in Pakistan through the single national curriculum. Thank you very much, all the amazing panelists. You people have added a lot in our information, and we would like to collaborate with everyone. And hopefully next time when we'll have a webinar, we'll come with some more implemented policies, inshallah. Thank you very much for your time. Really good to have you all here. Thank you. Bye. Thank you very much. Thank you very much. Allah All colleagues. Okay.